Dos. Esto es para que se
Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bat Japso Jen Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Do Bara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Do Bara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Sonai Rola Benje San Do Bara Sho Sanje Damje Dewat Deve Jodan Dembara Joje Dunga Dan Dungai Jodan Dawara Joje Dunga Mebe Dew Damba Dan Menda Wa Joje Nyeren Jadan Dan Drive Danyo Jembo La Nep Juro Je Banden Zave Lama Rimpoché Dage Je Woro Beme Den Shola Kaden Jembo Gone Kusung Tuje Ngodo Zado So. First, good morning, and again, nice to see each other in the not only in the TV, but not only in the online and website, but we could see each other. It's quite nice to exchange, feeling in the face and expression. So, according with this, also I will talk with the topics. Sometimes it depends on the individual express. I change a little bit, topics, but don't worry, because what you need, I will just following your expression. Buenos días a todos. Es muy agradable volver a vernos todos aquí reunidos, no simplemente a través de internet, y estar entonces aquí todos reunidos. Para mí siempre Rimpoché es la ocasión de poder, en presencial es la ocasión para mí de poder veros, de ver vuestras expresiones, cómo reaccionáis, y así puedo adaptar mi enseñanza. A veces no sigue especialmente el tema propuesto, porque depende de lo que puedo percibir de vosotros cuando os tengo aquí enfrente mío. Entonces, no os preocupéis si no sigo completamente el tema anunciado. No hay que preocuparse, porque recibiréis forzosamente lo que necesitaréis. I saw in the title of program is a mainly topic of the compassion, I think, is it? Yes, compassion, but there is another sentence I forgot, but the main topic is clarity. It's the name of the course. Course, clarity, yes, okay. Anyway, that's good. So, we're talking about the compassion, I think this, I feel, is quite good. So, we can develop this way, So now, compassion to the other beings, so must be, But now I want to talk today a little bit same, different way. So first, everybody wanted to really engage Dharma, wanted to know, feel very important. Learning Dharma is very important. This notion everybody has, That's why we are all here. And now, in order to go, really want to get the result of what we expected. So this is in the term teachings, there are several different, due to the several conditions obscurate in our mind. So due to this, then we are constantly remain in the samsara
I mean, refer with the teaching, saying this. And due to the remain with the samsara, there is a lot of solution in order to prevent the suffering, but end always in the suffering, you know. This is what the teaching says, you know. From born to until death, after death until continue, there is always have to, end is always have to, we can see only during the lifetime. After we don't see, only we have to learn from the teachings. But if you're a little bit observing in just like your parents, grandparents, friend, whatever look, some are very successful, some are not successful, some are very high educated, some are not really educated, all kind of lifestyle, and is always suffering, you know. We never see everybody, and is happy, you know. So always there is suffering, many different ways to suffering. So therefore, first we try to understanding what kind of, why using term obscuration. You know, this is very important. You can go very slowly. You cannot get immediately, very slowly, obscuration. And then another way, individual chance, you know, the present moment. This also need to be a little bit reflect. I think just own idea we cannot following, but a lot of listen, teaching, practice, and exchange through this. Slowly you understanding what does it mean individual life, you know. So this kind of reflection is reflecting is quite important, because then give a more clear. You're kind of following your own destination, you know. So if you get clear, you will apply your own lifestyle. You can choose, you know, according with what you see, what you learn, what you kind of discover. So through this, then slowly we can live really according with the teachings, according with the Dharma, you know. L'intitulé. El título de este retiro es Claridad y compasión. Vamos a comenzar hablando de esta compasión. Creo que es un buen tema, dice Rinpoché, para hablar de ello, y a partir del cual podemos desarrollar diferentes aspectos. Y cuando hablamos de compasión, se trata de la compasión a través de todos los seres, a través de los demás, o hacia otras personas, hacia los demás, y es la manera general de abordar este tema. Hoy lo voy a abordar desde otro aspecto, desde otro punto de vista. Primero, es cierto que todo el que quiera implicarse en el Dharma comprende que el aprendizaje del Dharma es importante, que es algo necesario, importante. Y si todos estamos aquí presentes, tenemos ese entendimiento, esta noción. Ahora bien, para alcanzar el resultado propuesto, hay diferentes condiciones que se deben reunir. Luego también hay otras condiciones que pueden, al contrario, no ser condiciones que van a sostener o apoyar en este camino. No van a sostener el hecho de actualizar el resultado. A esto se le llaman velos, oscurecimientos. Es algo que va a aparecer como un filtro en nuestra mente, y este filtro es el que hace que constantemente permanezcamos en el samsara. En el samsara podemos tener diferentes soluciones para remediar el sufrimiento, pero estas soluciones no son más que temporales. Al final siempre hay una forma de malestar, de sufrimiento, que vamos a experimentar. Desde el nacimiento hasta la muerte hay un montón de condiciones con las que nos encontramos.
hay un montón de circunstancias. Esto continúa después de la muerte, no para después de la muerte, y todo esto está lleno de malestar y de sufrimiento. Y podemos constatar directamente que podemos constatarlo durante nuestra vida. Luego ya hay que seguir lo que aprendemos del Dharma, lo que sabemos del Dharma para comprenderlo. Pero ya si simplemente observamos durante nuestra vida, observamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, observamos toda la gente que nos rodea, podemos ver que hay muchos que tienen una vida próspera, que han alcanzado una buena vida, otros han tenido menos éxito a pesar de una buena educación, pero en cualquier circunstancia, la constante para todos es que siempre hay un malestar, siempre hay sufrimiento, a pesar de todas las condiciones. De cualquier condición, al final nadie es realmente feliz o completamente feliz. Entonces primero debemos comprender por qué se utiliza este término de oscurecimiento, de velo. Y para comprenderlo hay que ir despacio. No vamos a poder tener una comprensión inmediata, sino que es algo que debemos intentar comprender lentamente. Es una comprensión que debe aparecer o madurar poco a poco. Este era un primer aspecto. Luego, el segundo aspecto es que debemos comprender la suerte individual que tenemos hoy. Esto también requiere una dosis de reflexión, y esta reflexión no debe ser llevada simplemente por nuestra manera de ver las cosas, sino que junto con esta reflexión tienen que ir añadidas las enseñanzas que escuchamos, la práctica meditativa y también un intercambio acerca de esto, y esto hará que comprendamos poco a poco lo que significa el tener una vida humana. Esta reflexión sobre la base de la escucha de las enseñanzas y de la práctica de la meditativa, de la reflexión y del intercambio acerca de ello, con todo esto, la reflexión nos va a llevar a más claridad. Y esta claridad, pues, podremos utilizarla en nuestra vida diaria. Porque si en la vida diaria tenemos claro cuáles son nuestras condiciones y qué dirección estamos tomando, es posible entonces aplicarlo en nuestra vida diaria, en el aquí y ahora, en nuestra manera de vivir y en nuestro estilo de vida. Esto nos va a permitir, si lo aplicamos, nos va a permitir aprender más y descubrir más. Y progresivamente, haciendo esto, vamos a poder acercar nuestra manera de vivir a la manera de vivir del Dharma. Es decir, que vamos a acercarnos del Dharma. So now, in order to do this, we have to go more realistic, not like kind of a fantasy. Means like kind of very realistic. So therefore, we need a lot of reflect our living with ourselves in human beings. And then reason why I'm saying don't go so much fantasy, because we also live like human beings, We have to, like individual has own life, engagement of the life, condition of the lifestyle, you have to one thing there. So not saying drop this and go somewhere else. But the other hand is look at yourself, what going to be myself, not only a few years, but just like myself, what will happen, what I have to do, what I have to learn, what I have to think. There is last time, I think one time also I talk about this. Living, application of the condition of the, according with the Dharma, living condition, and then development of the state of mind in order to go liberation, try to make a little bit different, not mix. Application have to make a little bit separate. Otherwise, if you don't do this, we don't know how to deal with our life, Our life is in samsara anyway.
You know, every day you have to earn the living condition according with the individual. So there is another way. And then also there is a lot of problem, a lot of difficult. In order to solve, you can learn something, method. These things are like a temporary knowledge, you know. But then purpose of the practice of Dharma, you can go a little bit more than this. So therefore, I would say you have to apply according with your lifestyle. But at the same time, there's another, additionally, should not forget in the application of Dharma, then this gives more sense. So due to this, you need a lot of reflect, you know. Reflect what teachings are saying, what condition of the samsara. These things are gradually, don't need to go too quick, but gradually you have to reflect, you know. Para tomar esta dirección necesitamos ser realistas, dice Rinpoché, y no dejarnos llevar demasiado por ideas fantasiosas, por la fantasía. Debemos reflexionar sobre lo que son nuestras condiciones de vida como seres humanos y en relación con esto, ahí es donde hay que ser realistas y no seguir la mínima fantasía que surja en nuestra mente. Como seres humanos tenemos compromisos en nuestra vida y condiciones vinculadas a nuestro modo de vida y no se trata de abandonar toda nuestra vida y de tomar un camino completamente, un estilo de vida completamente diferente o cambiar todo de pronto. Es lo que quiero decir cuando os digo pues que no hay que ser fantasiosos y cambiar de vida radicalmente. Lo que se trata de hacer es de mirar, observar de manera sincera, ver lo que soy yo mismo, a dónde voy, y esto vinculado con, ya os hablé de esto hace algunos años, de esto, creo, dice Rinpoché, aquí se trata de saber qué debo aprender o qué me falta, cuál tiene que ser mi reflexión acerca del Dharma y vinculada a mi vida diaria. Hay dos cosas que debemos disociar aquí. Está la aplicación de lo que hacemos en nuestra vida diaria y la aplicación del Dharma en esa vida diaria, esto junto. Y por otra parte lo que trata de desarrollar nuestra mente, el trabajo de desarrollar nuestra mente. Estas dos cosas, lo diario y el aspecto de desarrollar la mente, es algo separado, que debemos separar, porque si no somos claros en cuanto a esto, no sabemos cómo gestionar lo que encontramos en nuestra vida. Claro que todos necesitamos ganar nuestra vida, nos encontramos con problemas, dificultades, y que hay soluciones temporales que no debemos rechazar, pero debemos comprender que se trata de conocimientos temporales, que estos conocimientos que podemos adquirir no son útiles en nuestra vida y no son más que temporales. Hay que saber esto, son provisionales. Y la meta de la práctica del Dharma es ir más allá de este aspecto provisional o temporal. Entonces se trata de aplicar las cosas, de aplicar lo que podemos aplicar en lo diario, en la vida diaria, de responder a lo que tenemos que poner en obra en nuestra vida, sin olvidar la aplicación del Dharma. Esta aplicación del Dharma o este recuerdo del Dharma es lo que va a dar un sentido a nuestra vida, es decir, que vamos a reflexionar más sobre la enseñanza o en la enseñanza, pero también a nuestras condiciones personales en el samsara. Y aquí no hay que ir rápidamente, dice Rinpoché, hay que ir paso a paso
y hay que reflexionar y llevar a cabo una reflexión de manera profunda y despacio. For this, we have to learn what we have to reflect, also refer with the Dhamma. So now there is most important, in the beginning of the practice or beginning of the teaching, always many like practitioners, they already know, but always go back to the, back to the sentence, reflect. So there, always emphasized by the great teachers, you have to know meaning of the precious human body, not just make like kind of category of the topic, just meaning of the precious human body. What is talking about this, What does it mean? What is talk about? Why? This we have to really understand, Understand. Through this, all the reflection, other conditions, the pictures get more clear, your direction. First, try to understand what is human being, human life. Then why talk about the precious human life? This is which reason, this start with this very important actually. When you really understood of this more clear, then what your application of the life, all the you follow your own destination, you can choose much more easier, much more understandable, meaningful. These things are easy to come. First, start with, always talking about the precious human body. We have to understand this. Why precious? What does it mean? Talk about, which reason? Like this. Because we are all looking for destination, So then you know how to choose, Like, more or less, when everybody, after end of the studying, like a baccalaureate, then you choose what profession you take, my life. So destination means life. In order to do this, I'll just give example. Orientation, yes. Yes, orientation, but also destination, what you want to reach, So I think this is if you understand of the precious human body, then all the applications are then understandable and then not kind of caught by the different situation. I'm not talking about too much detail, but then you can kind of aim and understanding much clear, Para reflexionar y contemplar se trata de saber sobre qué reflexionar o aprender. Hay que saber sobre qué hacerlo. Este es un punto muy importante, dice Rinpoché. Es fundamental en la enseñanza y en la práctica. Los practicantes ya lo conocen y el punto este importante del que hablo es el volver a esta frase. Es una frase sobre la cual todos los maestros ponen el acento, que es la de comprender, el punto de comprender el sentido de la preciosa existencia humana. Aquí no se trata de abordarlo como una categoría, es decir, esta es la categoría o la cosa sobre la cual hay que reflexionar, sino intentar realmente penetrar en el sentido de esta frase. ¿Qué quiere decir tener una preciosa existencia humana? ¿Por qué hablamos de ello tanto? Se trata de llegar a una comprensión interior, porque esta comprensión va a esclarecer con su luz todo el resto de las situaciones con las que nos vamos a encontrar. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la vida humana? Preguntarnos esto, por qué es preciosa y cuál es el motivo el querer entender esta expresión. A medida que vayamos entendiendo esto, conseguiremos, o esto más bien va a llegar a influenciar nuestra manera o teñir
la manera en la cual vamos a poner en obra las cosas en nuestra vida. Es decir, que esto nos va a permitir elegir sobre una base de comprensión y sobre un sentido, un significado, nos va a ayudar a tomar un destino. Vamos a elegir un destino hacia el que queremos ir. Todo esto sobre la base de esta reflexión de qué es la preciosa existencia humana. Hablamos de destino porque siempre intentamos buscar una orientación o una meta hacia el cual ir. Cuando somos jóvenes hacemos la selectividad, por ejemplo, y después de la selectividad pues intentamos buscar una orientación. Intentamos orientarnos hacia algo. Aquí sucede lo mismo. Debemos elegir la orientación y el destino que queremos alcanzar, y esto va a comenzar. La primera etapa es la comprensión de la preciosa existencia humana, porque de esto va a desarrollarse, gracias a esto se va a desarrollar el resto. Es decir, que todo va a tener un sentido diferente, y esto hará que no nos dejemos desviar con las situaciones que nos vamos a encontrar. No voy a entrar en muchos detalles, dice Rinpoché, pero que sepáis que sobre la base de esta reflexión, de esta contemplación, si lo hacemos, algo va a madurar y podremos comprender la vida con una visión diferente, y poco a poco sabremos qué destino queremos alcanzar. When you because also difficult to really get, because so many information, we are used to do searching things, so that means mind is totally kind of interrupted, We don't say confusion, but confused. You don't know how to really pick up. This is we have to know, because when you know this, then you can go more precise the meaning, Now, actually, precious human body is talking about yourself, where I am, who I am, who am I, and what I'm going to do, what my conditions, like this kind of like this starting with the talk, thinking this way. So now, in the terminology of the meaning of the precious human body, not talking about the luxury life of the human, not talking about this. There is one chance, one chance. Your potential, your capacity, your state of mind. There is one chance. What is chance? Chance is you can due to this there is chance of the liberate from suffering, and the really freedom, like really freedom, talking about this. So we don't want any suffering, but we try to always try to find a solution, avoid the suffering. Of course, we can we find it. Human beings find it. We could avoid the suffering. But again, come back. And as I told you before, no way to be free, So precious, but then we are human beings. But precious means my own state of mind, understanding, acceptation, condition, like this present moment. This we call precious human body. So means in order to reach liberation and understand of the condition of the life. So this is the and then condition of life. So this is the precious human body. Human body means we born as like a precious human. Reason why precious, because due to this there is chance of the could be liberated from the suffering. Es difícil de tener una comprensión profunda
por tanta información que hay en nuestros días. Hoy en día tenemos un bombardeo de informaciones que hace que sea todavía más difícil la comprensión del Dharma. Estas informaciones son como interrupciones constantes. Constantemente estamos interrumpidos por informaciones que nos llegan y al final no sabemos qué seleccionar, qué información es la adecuada para nosotros, la que nos va a ser útil realmente. Y si guardamos esto en mente, podemos intentar acercarnos lo máximo al sentido de esta expresión, la preciosa existencia humana que no habla de nada más que de nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis condiciones? ¿En dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que soy realmente? Se trata de cuestionarnos acerca de esto, y el sentido de la preciosa existencia humana no tiene nada que ver con una forma de lujo, de una vida de lujo que pueda ser, o el hecho de tener una forma agradable u otra. Aquí, cuando hablamos de la preciosa existencia humana, o cuando decimos que la existencia humana es preciosa, es porque nos ofrece una oportunidad. Tenemos una gran oportunidad en el momento en que nacemos. Nuestro potencial o nuestra capacidad de la mente actual es una suerte, es una oportunidad. Y esta suerte y esta oportunidad son el hecho de poder ir más allá de todo malestar. Es decir, que vamos a poder actualizar una auténtica libertad, vamos a poder liberarnos del sufrimiento. Y esto es de lo que se trata cuando decimos precioso. Es la oportunidad que se nos ofrece al tener esta existencia. En esta vida nadie desea sufrir o experimentar cualquier malestar que sea. Y cuando nos encontramos con dificultades, el reflejo es el buscar una solución, es normal. Encontramos soluciones rápidas para evitar el sufrir o el malestar, pero estas soluciones son provisionales y temporales, y el malestar vuelve una y otra vez, y al final no conseguimos liberarnos de este malestar, y esto es lo que experimentamos y lo que vivimos. Cuando decimos precioso, la palabra preciosa hace referencia a nuestra mente, y hay que comprender que esta mente que tenemos ahora mismo es una oportunidad, y hay que comprender que ahora y aquí es nuestra condición, y esto hace que nuestra mente sea una oportunidad preciosa. Sobre esta base comprendemos la vida de una manera diferente. La vida es preciosa, se ve como preciosa, y el hecho de que estemos en este estado ahora es que hace que nuestra vida sea preciosa. ¿Y por qué? Porque tenemos esta oportunidad de salir y de liberarnos completamente del malestar. Why precious, Like, for example, when you look myself, look at myself, most precious, I believe in the Dharma, Because sometimes many people don't believe, I believe Buddha's teaching, and when you really believe Buddha's teaching, I want to following. I think this is the most precious, When you look around, most people, they don't believe, It could be myself also cannot be believe, So I could believe this is very precious, like this. Because precious human body is like this. We're talking about this kind of conditions. I believe teachings, I understanding, I want to know, I want to following. But this is one thing, but really I believe. This is because I'm human being, just I give an example of myself, I believe. When you really look, if I don't believe, then many conditions are according with the teachings I understand. But since belief is very precious, So when you look individually, you believe, but a friend or family or some others, we see whatever you say, they don't believe. So this is
Precious means like this. We born, we could believe this, We cannot force, we cannot push, believe, but different way to believe, like this. So. ¿Por qué esta existencia es preciosa? Dice Rinpoché que él mismo cree que su existencia es preciosa porque cree en el Dharma, cree en la enseñanza de Buda. La mayoría de la gente no cree. Yo, dice Rinpoché, creo y quiero seguirlo, y para mí esto es lo que hace que mi existencia sea preciosa, porque podría no creer en ello. Hay muchas condiciones que van a desarrollarse o que se desarrollarían si no creyera en el Dharma, pero no es así. Yo creo, dice Rinpoché, creo en el Dharma de Buda, y esta creencia me lleva a querer ponerla en aplicación, a querer conocerla, a profundizar, a querer seguirla. Me tomo como ejemplo, dice Rinpoché, para mostraros lo que estoy diciendo. Si no creyera, habría un montón de condiciones que no tendrían sentido si no creyera en la enseñanza. Entonces lo que dice la enseñanza no tendría utilidad para mí, pero no es mi caso, dice Rinpoché. Yo creo realmente en ello, y podemos ver alrededor nuestro, hay miembros de nuestra familia o amigos, no están en este caso de figura. Entonces, para uno mismo lo que es precioso es el hecho de nacer y de poder esta confianza y esta creencia en la enseñanza de Buda, porque no es algo que podemos forzar, o no podemos empujarnos, no podemos empujar a nadie a que crea en ello. Es algo que viene de uno mismo, el hecho de nacer con esta confianza. So then nada is like now more easier, but before there is no exist teaching in this area, So somebody, they know something, there is they heard something, they read something, I really want to have teachings and a chance for the practice. I cannot get, I really want this kind of really motivation, Now it's easy because there is center, you can come like 1960s. In France, not so much, Only many people are said to be want to learn something. So this is also precious. This is very rare, few people. Most people, they don't care individually. So they don't believe, they don't care. So somehow I really want to do practice. It's also precious, I'm talking about the individual. You are saying you really want to do practice. It's really precious. Many people, they don't have this feeling. They don't want to be dedicate, Because precious means, human being means there's some kind of reason. Otro aspecto es que si hablamos del lugar mismo, antes no había enseñanzas de Dharma, no había enseñanzas búdicas por aquí, en este área. Luego hay gente que quiso leer de budismo, quiso estudiar y profundizar, y esta motivación nacía esta motivación de querer estudiar o comprender algo. En los años 60, hoy es muy diferente, tenemos muchos centros y puntos de acceso, pero en los años 60 no era así, y no era tan fácil tener enseñanzas, recibir enseñanzas. Entonces hubo personas que quisieron realmente aprender el Dharma, y este es un aspecto de la preciosidad de la existencia. Aquí todos tenemos este interés, pero comparando con el resto de personas en el planeta no somos tantos. Entonces hay personas que deseamos practicar y que deseamos estudiar el Dharma. Y este es un aspecto de la preciosidad de la existencia humana. And then nada is exist of the teachings, If teachings are not exist, then even you want something, there is no more exist,
like Buddha's teaching, still lively. This is also like you yourself willing to listen, want to practice, and then there is a method. Teachings are there. Then teachings are life. This kind of a topic is precious. This kind of conditions are precious. Somebody who really link with this means a precious human body. Because sometimes if you don't really think, just say precious human body, you don't understand really. I have so much suffering, why I'm precious, like this. But really talking about the basic conditions, there is a teachings there, teachings who explain, teachers there, but then most important, yourself open to this. Then all combination, this is the precious, Aquí no solamente hay personas que están buscando y que quieren conocer y aplicar la enseñanza de Buda, pero también está el punto de que la enseñanza existe. Es decir, que si uno busca algo pero que de la enseñanza y que la enseñanza no existe, pues no es posible alcanzar este objetivo. Entonces hay personas que desean escuchar el Dharma, ponerlo en práctica, pero también hay maestros que hacen que el Dharma esté vivo, esté presente. Y esto participa igualmente a condiciones preciosas, de condiciones preciosas. Hay personas que desean vincularse a algo que permanece, que está presente. Y es fácil engañarse sobre lo que es la preciosa existencia humana, porque podemos decirnos, sí, mi existencia es preciosa, pero estoy sufriendo. Sufro mucho y no veo por qué mi existencia es preciosa. Y cuando hablamos de precioso, y en el marco de la enseñanza búdica, se trata de condiciones, hace referencia a condiciones fundamentales del ser, no las condiciones superficiales. Y estas condiciones superficiales están compuestas de la presencia de la enseñanza, de maestros que explican esto, de personas como nosotros que intentan, que están abiertos a esta enseñanza y que necesitan o que quieren ponerlas en práctica. Y la combinación de estos factores hace que la situación es preciosa. Then when we do practice, Buddhist teachings always emphasize you have to know your own potential, your own kind of condition. But then if you understood this, time is very precious. But then also you have to understanding time moving, we call impermanent. Never happen, never remain one, always changing, many reasons changing, many different way to change. So do change. If you don't understand, we are good, we are okay, we are doing something good, but then we are losing the opportunity, many different type of opportunity we don't really realize using. So therefore also time to time try to understand what does mean impermanent, impermanent. What does it mean? Always something, like for example, you have a time, capacity of the state of mind, state of body, everything is good, but then time changing means always changing the capacity, So this also we have to really understanding. We don't need to think it's heavy things, but just say day by day, year by year, we have to know we are doing something is very important. That's why I say life, we are earning life is very important, but at the same time, myself, how I'm passing my time, my time, my opportunity, this have to be also a little bit reflect. This gives you much supporting of your way of application of the condition of the teachings and the practice. These things are
not relaxing. Mm-hmm. Cuando intentamos o cuando practicamos, están las enseñanzas que recibimos y que ponen el acento en nuestro propio potencial, en nuestras condiciones. Y se trata de... Se dice que hay que consagrar tiempo a ello. Se dice que el tiempo es algo precioso. Y solemos hablar del tiempo como algo precioso y entonces, de esta manera, inevitablemente vemos que el tiempo es algo impermanente, todo está en constante movimiento y hay que tener también conciencia de este aspecto de la impermanencia, porque todo está cambiando continuamente. Y si no lo comprendemos, vamos a decir, sí, hago cosas bien, soy alguien bueno, estoy tomando la buena dirección. Pero finalmente, si no tenemos conciencia de la impermanencia, perdemos oportunidades. Entonces es bueno acompañar esta reflexión de la preciosa existencia humana, acompañarla de otra reflexión que es la del sentido de la impermanencia. Pensamos siempre que tenemos el tiempo, tenemos capacidades, nuestra mente es capaz, tenemos capacidades físicas también, pero el tiempo hace que estas capacidades cambien también. Pueden cambiar y cambian de manera inevitable. No quiero impresionarnos con cosas pesadas, dice Rimpoché, pero hay que guardar en la mente que día tras día y año tras año la vida es impermanente, el tiempo pasa y la impermanencia está presente a cada instante. Esta reflexión nos va a llevar a revisar lo que hacemos o la manera en la cual utilizamos nuestro tiempo en el día a día. El hacernos esta pregunta, ¿cómo utilizo mi tiempo? ¿Cómo utilizo la oportunidad que tengo ahora? Es importante reflexionar, contemplar esto, porque esto nos va a llevar, esto va a ser un soporte más bien de nuestra aplicación de la enseñanza y de nuestra aplicación de la práctica sin perder el tiempo. Sin perder el tiempo y sin perder esta reflexión y esta manera de ver las cosas. Nobody says we don't know, But when you talk about this, then more or less understand, but still not really clear, what does it mean, what makes sense, what make a matter of the losing time, impermanent means day by day like this. So we don't see so much, important. But then if you, main important is try to understand the teachings, what they're talking about, like teachings, but just refer with the really kind of expression clear, not so easy, but makes a lot of sense. Like for example, Gampopa's teaching, Joe Ornamental Liberation. If you try to look this, then that very most important is the very beginning. Talk about how you call karmic conditions, interdependent, then it's the different life conditions, like a different category of life. When you say category, means also we can, somebody created this category life, but not, it's like natural process, different type of the life situation. And then when you really understood this, also difficult to understand sometimes. When you really understood this, I'm also part of this, So therefore, if you just go a little bit like detail, not like consider like kind of one idea or one kind of
kind of intellectual, philosophical like expression. Without this, try to kind of really like a guideline. If you try to search, then slowly we understand a little bit more better, you know. Si nadie nos habla de esto, pues es difícil saberlo y contemplarlo. Pero cuando lo escuchamos, aparece una primera comprensión, comprendemos más o menos, pero tampoco completamente. No aparece una auténtica claridad en cuanto a todos estos aspectos de los que estamos hablando. Entonces se trata de indagar sobre esa noción de impermanencia, intentar comprender cómo esta noción de impermanencia nos lleva a no perder el tiempo poco a poco, a no gastar el tiempo. Este aspecto de la impermanencia es algo que está ahí todos los días, en todo momento, día tras día, y debemos intentar comprender este aspecto de la enseñanza, es muy importante. Claro que vamos a hablar de ello, pero además de hablar hay que indagar, hay que intentar comprenderlo más en profundidad, y porque tener una auténtica claridad en la mente no es tan fácil, eso ya lo hemos dicho. Por ejemplo, Gampopa, en La joya de la liberación, en su libro, Gampopa nos invita a hacer esto. Debemos intentar comprenderlo y ver que cuando se habla de condiciones kármicas, de interdependencia, diferentes condiciones de vida, desde el principio se habla de todos estos puntos, pero no entendáis esto como categorías. No estamos haciendo categorías separadas y claras. No hay que ver las cosas así, simplemente comprender que estas categorías no las ha creado nadie, simplemente es el resultado de un proceso natural. Y este proceso natural de los actos es lo que va a dar luego diferentes situaciones de vida. Entonces, intentad comprenderlo realmente, dice Rinpoché, y intentad tener una experiencia bien enraizada. Porque esto va a llevar a comprender que no soy diferente de lo que se explica aquí. Yo, no formo parte completamente en estos destinos de los que se habla y en estos funcionamientos. Pero tampoco hay que entrar en discusiones filosóficas, dice Rinpoché, en conversaciones filosóficas. Ese no es el objetivo. Simplemente intentemos impregnarnos de ello para comprenderlo, porque si esto se queda luego en un debate filosófico, intelectual, esto no nos va a servir de nada. Esto nos va a servir teniendo una experiencia interna y profunda, una comprensión profunda, y entonces podremos tomarlo como una línea, como una orientación que nos va a permitir buscar cada vez más y comprender cada vez mejor. Impermanent, then also there is subject of the cause and effect, karma, you know. So impermanent, karma, and then also result of the karma, you know. So these things are how you say, purpose of when you are really engaged with the practice. Try to understand this meaning apply, because karmic conditions, what we apply, what result is also like a link with the 6 categories of the some beings are living. So these things are, if really
we got the meaning, then vision is application of vision is change, change. Change, and due to this, then really we could kind of a constant application of the what you look, how you apply, what we perceive the others, then get more clear, more clear, and due to this, and then way of lifestyle is also without forcing, without kind of pushing yourself. Naturally changes, Un tema cercano a la impermanencia es el de las causas y efectos y su resultado, el karma. El karma y el resultado del karma. Es un tema cuando empezamos a practicar el Dharma, este tema tiene mucha importancia y debemos intentar comprender el sentido, porque sobre esta base, o más bien se trata de comprender que lo que ponemos en obra, cualquier acto que hagamos, que realicemos, va a llevar a un resultado, y este resultado va a constituir lo que llamamos las condiciones kármicas. Estas condiciones kármicas pueden estar asociadas a las 6 clases de reinos, a los 6 destinos diferentes de los seres sensibles, y comprender más bien la marca de la comprensión de este funcionamiento del karma es un cambio a nivel de lo que ponemos en aplicación en nuestra vida diaria. Si hay una comprensión, esto va a teñir naturalmente todo lo que vivimos y todo lo que ponemos en obra. Entonces habrá un cambio, habrá una aplicación de la enseñanza y va a haber un cambio en nosotros. Es decir, que todo va a tomar todo va a suceder de manera más clara, o va a verse de manera más clara, y gracias a esto, sin forzarnos ni empujarnos, va a operarse un cambio en nuestra manera de vivir. Then easy to practice, I think when I see much more effective, For example, actually, due to the impermanent, due to the karmic conditions, like, for example, I say I don't want to be celebrate a birthday, because so it doesn't make so much sense for me, eating cake and celebration. Of course, I'm not against. I participate others, but yourself, when you really look, you are losing one more year. It's not so positive there, but illusion is different. But instead of this, if you release life of animals like this, makes more sense, because then you see the karmic, one positive, bring positive kind of preparing the positive kind of effect and result, So, like I mean, this is not saying rules. If I say should do, should not do, then there is a lot of judgment, But when you own reflect, then I'm not saying against celebrating of the birthday, but it doesn't make so much sense, When in 1 year means next year is older than the one last year. So it doesn't make celebration, also is one thing. But in order to celebrate and offer something to the positive things, because of due to the karmic reason, if we do something, changing each life, then release animals and doing some offering of the pujas and doing it self-pujas, these things make more sense, But if you don't reflect, just talk, then you are not really convinced with this, Somebody says, I'm following, like this. But if you really reflect,
then you get sense. When you get sense, you are in there, in these conditions. And mind is more comfortable and not so much duality there. And due to the procedure of the karmic deeds, anyway, human life, we try to do something nice, good things. Then we do something can do good things. I make just one example, but the whole life conditions like this. Because we want to have something pleasant of life also is important. Because precious human body means also appreciation of this life, We need this appreciation of this life. And appreciation, but then not only caught by this, and we can see all the procedures, different life conditions, and understand of the different life conditions, and try to reflect also a little bit teaching, what exactly talking about this, So through this, then certain conditions, creating unpleasant situation of my own destination of the life, due to my own, then also link with the others. So through this, then what exactly I have to do? I have to think, I have to do, what I have to change. These things are then part of our life, Si vemos las cosas de esta manera, como estamos comentando, la práctica será algo fácil, será fácil practicar, y también la práctica será eficaz. Gracias a la comprensión de la impermanencia, gracias a la comprensión de las condiciones kármicas, todo esto sucederá así. Por ejemplo, dice Rinpoché, para mí celebrar mi cumpleaños no tiene ningún sentido, ninguna importancia. Y no tiene ningún sentido, si lo pienso bien, comer una tarta, todo este tipo de celebración cuando uno cumple años no tiene sentido. No estoy contra, dice Rinpoché, no hay ningún problema, pero para mí no tiene sentido porque si lo miro bien, ¿qué es lo que estamos celebrando? Si estamos celebrando que ha pasado un año y lo que quiere decir realmente es que nos queda un año menos. Entonces podemos dejarnos atrapar por esta forma de ilusión, de celebrar, pero para mí es más importante hacer la práctica, por ejemplo, de salvar vidas. Para mí tiene más sentido. ¿Y por qué? Esto es debido a este aspecto de las condiciones kármicas y del proceso del karma. Es decir, que haciendo esto estamos haciendo un acto beneficioso, y este acto beneficioso es lo que nos va a preparar a tener, o va a preparar resultados beneficiosos igualmente. Es decir, que lo positivo que hagamos nos va a hacer preparar un entorno positivo. Eso no hay que comprenderlo como una regla otra vez. No estoy diciendo hay que hacer esto o no hay que hacer lo otro. Aquí no estamos juzgando. Esto tiene que venir de una madurez, de una reflexión madura, de nuestra reflexión, de nuestra contemplación, y así algo tomará su sentido, todo su sentido. No tengo nada con el hecho de celebrar los cumpleaños, pero no lo veo sentido. Para mí no tiene sentido. Porque es un año, este año somos más viejos que el año pasado, entonces no veo sentido a celebrarlo. Para mí tiene más sentido, como os decía, el liberar vidas, el hacer pujas también. Para mí son actos que tienen más sentido. Yo prefiero que en mi cumpleaños se ofrezcan cosas, que se hagan actos positivos y beneficiosos.
se pueden realizar prácticas, como hemos dicho, de salvar vidas, de hacer pujas de deseos, pujas de deseos u otras celebraciones así. Eso tiene más sentido para mí a la luz de la comprensión del funcionamiento del karma. Si no existiera esta comprensión y esta reflexión de lo que es el karma, de cómo funciona el karma, claro que vamos a oír estas palabras sin estar convencidos de ello, y vamos a seguir lo que la persona que está hablando por el micrófono está diciendo, pero no hay que verlo así. Lo que hagamos tiene que venir gracias a una reflexión y a una comprensión. Y entonces las cosas tomarán otra orientación. Es decir, que la mente se sentirá más, habrá como un confort en la mente, aparecerá un confort en la mente. ¿Qué quiere decir tener un confort en la mente? Quiere decir que no tendremos tanta dualidad. Este es un ejemplo el que os estoy dando, dice Rinpoché, pero en realidad funcionamos así. Todos queremos condiciones placenteras, pero si deseamos que esto suceda, hay que reflexionar, hay que pensar cuál es nuestra condición, y qué es nuestra preciosa existencia humana. Y esto nos va a permitir apreciar lo que es la vida realmente y no dejarnos atrapar simplemente por todo lo que se manifieste. Es decir, que vamos a poder ver el proceso de las causas, de los efectos, y cómo se despliega todo este proceso y cómo da diferentes condiciones de vida, diferentes situaciones de vida. Pero para que esta comprensión pueda aparecer, hay que reflexionar sobre la enseñanza. Y de esta manera veremos cómo hay ciertas condiciones que van a contribuir a ciertos destinos o ciertos resultados. Y si queremos tener condiciones agradables y placenteras vinculadas con el resto también, pues hay que ver qué tenemos que hacer o qué hay que cambiar y cómo progresar en esta dirección. Esta es la parte que nos concierne y en la que debemos actuar. Advice of the great lamas, teaching past, they say, try to understanding your life, means precious human body, and understand of the impermanent, and then conditions, cause and effect, what we are living, and then understand of the fact, in fact, what will happen, So like a simple word, in precious human body, impermanent karma, and then suffering, So because suffering, reason why, because of also due to the result of the karma. So when you reflect with this, then you reflect and yes, when you reflect with this, then there is one possibility we could see the end of the resolution of the reflection. The really important, I could achieve something in this lifetime, free of these conditions, conditions. Then when you see this, then the question comes how I should apply this, This also in the Gambupa teaching, Dhagpo teaching, in there they have this, So this is very important because when we reflected with the life conditions, and then there's a lot of sense because living the human life conditions also make a lot of meaning, a lot of sense. But then ends always there is something problem. And when you see this, we really want to have achieve, and there is some freedom, freedom of yourself. And then when you have this, you are understood with this, then question what should apply the method, And then all the Gambupa's teachings are how to apply the method,
I mean, talking about the joy and liberation. Hay muchos consejos de los maestros del pasado, de los eminentes maestros del pasado, que nos invitan a reflexionar en la impermanencia, en ese proceso de las causas y efectos. Nos invitan a ver, a observar cómo vivimos, a observar lo que somos y hacia dónde nos dirigimos con lo que somos hoy. Entonces nos están invitando con ello a reflexionar en la impermanencia, la preciosa existencia humana, al karma y al sufrimiento. El sufrimiento que es el resultado del karma. Y esta contemplación nos va a ofrecer una posibilidad. Vamos a ver que vamos a poder tener una posibilidad en esta vida, que es la posibilidad de ir más allá de ciertas condiciones. Y cuando nuestra reflexión nos lleva a esta conclusión individual y personal, sabemos qué es lo que debemos aplicar. Y este es el propósito de una gran parte de la enseñanza de Gampopa en su libro de la joya de la liberación. Esta parte de la aplicación y de la puesta en obra toma todo su sentido, haciéndolo de esta manera. Y reflexionando en lo que son nuestras condiciones de vida, en lo que es nuestra vida, aparece mucho sentido, las cosas se esclarecen, aparece como una luz en nuestra comprensión. Y podremos constatar rápidamente que siempre hay dificultades, siempre tenemos problemas en la vida y que podemos ir más allá de estos problemas. Conseguimos entender que queremos actualizar esta liberación para nosotros mismos. Queremos ir más allá de todas estas complicaciones. Y una vez que hemos alcanzado que hemos llegado a esta conclusión profunda, entonces podemos aplicar los métodos. Y estos métodos provienen, por ejemplo, de Gampopa y nos van a ayudar a poder actualizar esta liberación. The answer of the question, because when you reflect over the teachings, then how I should apply not fall into the samsara, which method I have to apply. So this is I just propose look the Gampopa's teaching, but now like a simple way, because we need a little bit simple way. Then you can elaborate. A simple way. I think in the next few days I can talk about this, how to apply, like we in a sentence, I think in the Joy Ornamental Liberation, they're saying taking part of the Changchu Lam. Changchu means like a bodhicitta way, bodhicitta Lam path. So we could talk tomorrow and after tomorrow a little bit this topic, Entonces la pregunta es ¿qué es lo que hay que poner en obra para no caer en el samsara? ¿Cuáles son los métodos propuestos para ello? Y os propongo que tomemos como referencia la enseñanza de Gampopa, y esto de manera muy simple. Luego más tarde ya podréis elaborar, pero lo que os propongo hacer en los días que van a venir, que van a seguir, es ver cómo poner en obra de manera simple lo que propone Gampopa en la joya de la liberación. Es decir, cómo
inscribirse en lo que se llama Janchup Lam, que es el camino hacia el despertar. ¿Cómo podemos inscribirnos en este camino? Human body, but also impermanent. But pressure human body also we are alive. We engage with all kind of lifestyle of the human beings. So there we create a lot of cause and a lot of result. Then we can see also there is results like a favorable, unfavorable both, and this both link with the 6 realms. 6 realms. Then question: I'm human being. I see when you look the teachings. I saw this kind of conditions. How I should avoid this? How I can go over this? What kind of method we can use? So then start with a simple way, daily basis. Then we can talk just a simple way. How do we apply? En el marco de la reflexión de la preciosa existencia humana y también la impermanencia y la manera de vivir, esto nos hace reflexionar o observar, nos hace observar las diferentes maneras de vida de los seres vivos. Y si miramos la nuestra, podemos ver que actuamos, creamos muchas causas, y estas causas creadas tendrán consecuencias, van a resultar en efectos. Y estos efectos son conformes a sus causas, favorables o desfavorables, y esto hace que veamos esto hace que los seres sensibles estemos asociados a los 6 reinos. Hoy soy un ser humano, pero lo que me dice la enseñanza es que para tener esta condición, ¿qué es lo que debo evitar? ¿Cómo hacer para ir más allá de ciertas condiciones? Entonces os propongo que en los días siguientes examinemos esta enseñanza de Gampopa y ver cómo podemos utilizarla de manera simple y cómo podemos ponerla en obra de manera simple. Okay, so we leave here. Donc nous allons rester là. Vamos a parar aquí por ahí y continuaremos mañana. Sunam deye damje zeba nye tone nye berdana bamje ne jega na je baladro sibe zole dowa dowara sho jamba bawe jedra jamba kundo zambo deya dejen de da gunje jeso dalo nyewa de da damje rabdo ngo sanje kuso nye beja Chunye menjuro dembe chenla da kende meche dembe chenla chida ngowa mbala do para sho.